Imagina un cielo infinito, tendido de azul profundo, donde el rugido de motores supersónicos corta el aire como un cuchillo. Y es una tarde cualquiera, un vuelo comercial cerca los nubes rumbo a casa, lleno de pasajeros cansados, sueños rotos y rutinas olvidadas. Pero en el asiento 9B, hay un niño. Solo un niño, con sus auriculares enredados y un dibujo a medio hacer en la bandeja. Sus ojos curiosos miran por la ventanilla, ajeno al mundo que gira a su alrededor. De repente, en la cabina de un F-22 Raptor, un jet de caza invisible al radar, los pilotos reciben una transmisión estática, cargada de urgencia. Objetivo confirmado. Código 9B. Repito, código 9B. El nombre en clave resuena como un trueno lejano. Los pilotos se miran el pulso acelerado. Como es posible. Ese código pertenece a un pasajero en ese vuelo innocent. Y no es un espía quetido, no es un soldado. Solo un niño. ¿Qué secreto podría esconder un alma tan joven en medio de las alturas? La tensión es incierta como una mecha, y el destino de todos pende un hilo invisible. Retrocedemos un poco a las raíces de esta historia que parece sacada de un thriller de espionage, pero con el corazón latiendo en cada escena. Nuestro pequeño protagonista, llamémoslo Alex, tiene apenas 10 años. Vive en un suburbio tranquilo, de esos donde las casas se parecen todas y los vecinos se saludan con sonrisas forzadas. Cada mañana se despierta con el aroma del café que su madre prepara, mientras su padre siempre ausente, envía mensajes desde algún lugar remoto. Alex el típico niño. Juega fútbol en el parque. Devora cómics bajo las sábanas con una linterna, y sueña con ser astronauta. Pero hay gritas en esa fachada de normalidad. Su madre, con ojeras profundas, a veces lo abraza con demasiada fuerza, como se temira perderlo. Eres mi mundo entero, le susurra y Alex ríe, sin entender el peso de esas palabras. En la escuela, es el chico calado, el que dibuja aviones en los margines de sus cuadernos. Aviones como los que ahora lo echan desde arriba. Su inocencia brilla como un faro en la oscuridad. Con facilidad confía en los extraños, y lleva en su mochila un osito de peluche rado, testigo silencioso de noches solitarias. Sin embargo, hay ecos de secretos familiares que lo rodean. Su padre, un hombre de pocas palabras, desaparece por semanas en viajes de trabajo, dejando postales de lugares exóticos que Alex clava en su perd. Quien imaginaría que esa fragilidad infantil podría chocar con el mundo brutal de códigos y misiones encubiertas? El contraste es desgarrador. Un niño vulnerable, envuelto en un manto de misterio que no pidió, mientras el cielo se cierra sobre él como una jaula invisible. Y entonces, el hilo es tensa de nuevo en el presente, alto en las nubes. Los pilotos del F-22, elites entrenados para el combate aéreo, sienten el peso de la adrenalina. El capitán, con voz firme pero temblorosa bajo el casco, ajusta los controls. Base, confirman transmission. Código 9B detectado en vuelo civil. Proctor con interception. La respuesta liga entre estática. Una voz encriptada, fría como el acero, detalla un operativo secreto en marca. Posible amenaza inminente. El código coincide con inteligencia de alto nivel. Vigilan de cerca. Los instrumentos parpadean, el jet acelera, cortando el viento con precisión quirúrgica. Abajo, el avión comercial sigue su ruta placida, pero ahora los militares se preguntan. ¿Es ese vuelo un señuelo? ¿Un transporte de algo letal? El nombre en clave del niño resuena en sus mentes. Un rompecabezas que no encaja. ¿Cómo un menor podría estar ligado a esto? El copiloto murmura. Capitán, si es real, estamos hablando de civils. Niño a bordo.
La duda si filtra, pero las ordenis son claras. El cielo, antes un vasto océano de libertad, se convierte en un campo de batalla invisible, donde cada segundo cuenta y el destino de cientos podría girar en torno a un asiento numerado. Para entender cómo llegamos aquí, hay que descentrar el pasado oculto de esta familia. Como capaz de una cebolla que queman los ojos al pelarla. El padre de Alex no era un viajero común. Años atrás, formaba parte de operaciones militares encubiertas, sombras en la niebla de conflictos internacionales. Había manejado códigos, infiltrations, y decisions que cambiaban mapas enteros. Su esposa, la madre de Alex, lo conoció en una vida más simple, pero pronto el miedo se instaló como un huésped permanente. No preguntes por favor, le decía él y ella esencia, abrazando la incertidumbre. Cuando Alex nació, intentaron dejar todo atrás, mudándose ese suburbio anodino, pero los fantasmas no ven tan fácil. Se rumorea que el padre dejó un legado, un archivo encriptado, una lave digital que podría deshacer chaos en manos equivocadas. Y Alex, sin saberlo, leva en su nombre un eco de eso. Y es un blanco por herencia. Un símbolo que los enemigos usan para aprisionar. Por una paisa involuntaria en un juego de ajedrez global. La tensión se acumula como nubes de tormenta. La madre en llamadas nocturnas susura preocupations a familiares lejanos. El padre desde la distancia envía mensajes codificados disfrazados de cuentos para dormir. Alex, ajeno, solo siente el vacío de las ausencias, dibujando aviones que ahora, irónicamente, lo persiguen. Este trasfondo transforma al niño de inocente a potential catalizador, un recordatorio de cómo las guerras del pasado ensucian las manos limpias del futuro. Mientras tanto, en las alturas, el conflicto se intensifica como una sinfonía de suspense. El F-22 orbita cerca, invisible pero omnipresent, esos pilotos debatiendo en voz baja. ¿Interceptemos? Los ordenis dicen vigilar, pero se hay riesgo. El capitán aprieta el joystick, sudando bajo el traje. No podemos derribar un vuelo civil sin confirmación. Pero si ese código significa lo que creo. Abajo, en el avión comercial, la atmósfera cambia sutilmente. El capitán de la aerolínea recibe un mensaje en su radio. Mantenga curso, pero prepárese para desviación. Los pasajeros sienten el tirón. Una turbulencia inusual, murmullos nerviosos. Una azafata pasa con sonrisa forzada, ofreciendo bebidas. Pero esos ojos traicionan el miedo. En el asiento 9B. Alex mira por la ventana, fascinado por las sombras danzantes en las nubes. Mamá, ¿ves eso? Parece un pájaro gigante. Su madre pálida lo abraza. Y es solo el viento carino. Pero los otros pasajeros notan. Un hombre de negocios cierra su laptop abruptamente. Una familia se susurra orations. El cielo es lleno de maniobras extrañas. Jets que rozan el horizonte. Dos mundos colisionan. La frialdad militar con protocolos y armas listas contra la vulnerabilidad humana. Donde un niño juega con esos crayons, ignorante del abismo que se bajo esos pies. La prisión sube como mercurio en un termómetro roto. Alcanzando el clímax en un pulso colectivo que late en cada cabina. En el F-22, el comando central exige. Confirman identidad. Y es el niño un peón o el objetivo principal. Voces encriptadas se entrecruzan. Inteligencia sugiere connection familiar. Possible extraction en vuelo. El capitán traga saliva. Si actuamos mal, es una masacre. Mientras, en el avión comercial, el capitán recibe instructions crípticas. Prepare aterrizaje de emergencia si confirma amenaza. La cabina se llena de luces parpadeantes. Alarmas sutiles. Alex, sintiendo la inquietud, aprieta su osito. Mamá, ¿por qué todos miran así?
ella, con lágrimas contenidas, respond, es solo un juego mi amor. Pero la inminencia de la tragedia en el aire. Deliberan el vuelo para neutralizar un supuesto riesgo? O es todo un malentendido que costará vidas inocentes. Los mundos chocan en una decisión pivotal. La inocencia del niño, con su risa pura y sueños intactos, contra la frialdad de protocolos militares que ven números en lugar de almas. El tiempo estará como goma. Cada segundo un latido hacia el borde del abismo, donde una orden equivocada podría borrar todo. Y entonces, en el último aliento de suspense, la verdad emerge como un rayo de sol perforando la tormenta. La transmisión final liga. Error en decodification. Código 9b no refiere al pasajero. Es un encriptado numérico, usando el asiento como referencia aleatoria para un mensaje de rutina. El alivio se derrama como una ola. Los pilotos del F-22 exhalan, desviando queso con un falso positivo en los labios. En el avión comercial, las instructions se cancelan, y el vuelo prosigue sin más turbulencias. Pero el trauma persiste, como una cicatriz invisible. La madre de Alex Laura en silencio, abrazándolo fuerte, mientras el confundido pregunta, ¿por qué todos me miraban como si fuera un superhero? No entiende el peso, pero recordará esas miradas, ese momento en que el mundo lo vio como un secreto andante. El incidente de Jahuelas. Familias más unidas, pilotos cuestionando órdenes, y un niño que, sin saberlo, cargó con el eco de batallas ajenas. A veces, en el vasto teatro de la vida, los inocentes se convierten en protagonistas involuntarios de dramas que no escribieron. El Asiento 9b no fue solo un número. Fue un símbolo de lo frágil que es la paz, de cómo un malentendido puede rozar la catástrofe, y de lo que nunca debió ocurrir en un cielo que debería ser de todos. Si esta historia te conmovió, te hizo sentir el pulso de la tensión en las alturas, no olvides dar like, comentar que te pareció este giro inesperado, y suscribir al canal para más relatos que te transporten a mundos invisibles. Hasta la próxima aventura.